So today we start with mercury poisoning. মার্কারি কে বাংলায় কি বলে বা হিন্দি? পারদ বা পারদ. So mercury, so what do you think? Is it essential for us? जरूरत है ऐसा है? एकदम चाहिए. এরকম কি? যেমন iron we need. Mercury do we need? As far as our knowledge goes, as of now we might not need it. পরবর্তীকালে কিছু পাওয়া গেলে তখন দেখা যাবে. So mercury poisoning. Quicksilver, just name important. Quicksilver, as you know, it is liquid metal. Ancient Bharatiyas had the knowledge to solidify it and how to use it in other ways. We don't have those knowledge as of yet. So this is liquid silver looking metal, mercury. Types: organic and inorganic. Organic er moddhe important phenyl methyl mercury. Inorganic er moddhe bivalent and monovalent mercury chloride, mercuric oxide, mercuric sulfide, like that, mercurous chloride. Mercury chloride is also called as corrosive sublimate. Dietary intake 5 to 20 mg is not, it's okay. It's okay. মানে required এরকম নয়. It's okay. 20 mg হলে it is not a normal constituent of a human body. Now where mercury is used in day-to-day life, কিসে কিসে ইউজ করা হয়? Let us not go like that. Let us go in industry-wise, healthcare professionals. Thermometer. Why industry? I will tell you why. Dental filling এর মধ্যে কিন্তু মার্কারির অনেক কাজকর্ম থাকে. তো তার মানে কি? Why I am asking you to go by industry? কেন যখন লোকে আসবে তুমি তো আলাদা করে জিজ্ঞেস করবে না দাঁতের ফিলিং হয়েছে. You will not. You will ask what do you do? তোর প্রফেশনটা তুমি এরকম ভাবে পেতে পারো. From there you can go deep, right? So we have healthcare মানে thermometer and dentist filling. এখন ডেন্টিস্ট ফিলিং তো যার ফিলিং হয়েছে তারই ওটা একটা হিস্ট্রি নিতে হবে. অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট ceramics, electrical appliances, felt hats. Anybody know what is felt hat? Uncle Sam, জানো কে Uncle Sam? नहीं पता. আমেরিকা তো আরে হাই না বলো. আমেরিকা যখন আঙ্কেল স্যাম বলা হয় এখন তো ইলেকশনে চলছে ওখানে. একটা হ্যাট পরা লোক, দাড়ি, বা কেএফসি তো খেয়েছিস, কেনটাকি ফ্রাইড চিকেন, তো কেএফসির যে বানিয়েছিল তার একটা হ্যাট আছে মাথায়. সো দ্যাট কাইন্ড অফ হ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ felt hats. Why it is important for mercury? You will know. Fluorescent and mercury vapor lamps, electroplating, embalming. Again, embalming is our industry, healthcare industry. Fingerprinting, paints, pesticides, agriculture. Vermilion, any idea? सिंदूर भी टॉक्सिक है. एंटीसेप्टिक एंड किसके लिए टॉक्सिक है वो पता नहीं. डिसइंफेक्टेंट एंड डेंटल amalgam. I hope my wife don't see this video. Okay, fatal dose. Mercury chloride is, according to R.N. Kormokar, 1 gram average. তাহলে mercury chloride এর fatal dose কি? 1 gram average. Fatal period 12 hours to 5 days. Okay. Mercurous chloride 1.5 to 2 gram and same 12 hours to 5 days. Fatal period. Very important to remember. Now mercury chloride for practical purpose, practical examination purpose. So this is what you can say as mercury chloride. কি বলবো? Dirty white prismatic crystal. So how do you identify mercury chloride? Dirty white prismatic crystal. ঠিক আছে? So today what we will do, আজকে যখন এই ক্লাসটা হয়ে যাবে, at least you should know what you have to mug. Okay? We will be mugging 60% here,
কেন বাড়িতে গিয়েও তো পড়তে হবে, বাড়িতে গিয়ে পড়লে 24 ঘন্টার মধ্যে ইট উইল রিটেন 80%, বাকি বই পড়ে বাকি তোরা 100% করে নিবি। ওকে, সো mercury chloride, white in color, how will you describe? White, dirty white prismatic crystals similar to oxalic acid crystals. Now this is corrosive sublimate. What is corrosive sublimate? Any idea what is sublimation? Solid to gas by heating. Very good. তাহলে corrosive কেন? আচ্ছা corrosive corrosion করাচ্ছে। corrosion মানে বুঝতে পারছিস? ক্ষয় করাচ্ছে। ক্ষয় কারা করায়? অ্যালকালি অ্যাসিড অ্যালকালি। সো এটাকে জ্বালালে মানে বয়েল বা বার্ন হিট করলে দ্যাট উইল টার্ন ইনটু গ্যাস, মানে ভেপার। ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ ওয়াই corrosive sublimate কি mercury chloride. But corrosiveness is not as corrosive as alkali or acid, but it will be more corrosive than a metal. So this is called as corrosive sublimate. কাঠ থেকে কার মতো দেখতে? oxalic acid crystal. We have oxalic acid crystal in our department. Now mercuric sulfide কি দেখতে পাচ্ছিস? সেটা কি বলে? How many of you are from Bihar? झारखंड से 2-3 था, दोनों बिहार। चंदन गायब, फार्म में गया है बंदा। ओके, अच्छी बात सुन लिया मैंने। mercuric sulfide, brick red in color, and the rest you have all seen this red, है कि ना? सिंदूर। So কি করে describe করবি? brick red in color, not adherent to the wall of the container. किसका wall मतलब container का wall. Just for space I did not write the container, but you have to write. Also known as China Sindur, Rasa Sindur. Now similarity with lead tetroxide. People from Jharkhand, can you see this one? বাকিরা জানিস এটা কি? हाँ, have you seen that? देखा है कि नहीं देखा है? এটা কি? সিঁদুর। এটা একটা টাইপ অফ সিঁদুর। So generally people of Jharkhand, Bihar, they apply that. People, women. হ্যাঁ, হনুমান। So fatal dose of mercuric sulfide, আচ্ছা, as you can know, it is easily available. পরীক্ষায় কিন্তু দেওয়া হবে। Then you have to differentiate red না lead, red na lead. Good, red na lead. Acha, so red is not lead, so this is called as orange or scarlet red in color. Fatal dose is 1 gram, fatal period is 12 hours and 5 days. Now toxicokinetics. mercury inhale করলো, mercury ion মানে mercurous ion হলো, তারপর it will be excreted by renal tubular, it will kidney excretion হবে, it will cause renal tubular necrosis. এফেক্ট কোথায় করছে? সেরিবেলাম, টেম্পোরাল লোব, ব্যাসাল গ্যাংলিয়ন, মানে ইনহেল করছে নাক দিয়ে, নাকে প্রবলেম হবে, পেট দিয়ে যাবে, যদি খায় তাহলে পেটে প্রবলেম হবে, বেরোচ্ছে কোথায়? কিডনি দিয়ে প্রবলেম হবে, এফেক্ট কোথায় করছে? মাথায় প্রবলেম হবে, রাইট? সো ফ্রম দেয়ার we can approach. Acute poisoning হলে কি হয়? নিঃশ্বাস নিলে কোথায় প্রবলেম হবে? ডিসনিয়া হবে, কাফ হবে, ফিভার হবে, চিল হবে। আস্তে আস্তে যদি খায়, মেটাল খেলে কিরকম টেস্ট হবে? মেটালিক টেস্ট। খেলে কি ভাল লাগবে? খাওয়ার জিনিস তো নয়, তাহলে ভাল লাগবে না, জ্বালা হবে। কোথায় জ্বালা হবে? মুখে, থ্রোটে, গার্ড, তারপর পেটে। এটা সবেতে কমন। Okay, that is why I said like that. So it is more or less common everywhere. If you ingest some kind of irritant, you will feel like that. Comes up. Now blurring of vision, pulmonary edema, and সামনে বেঞ্চে রেখে দে, and convulsion. Now Kawasaki disease, heard? सुना है ना? पैथोलॉजी में सुना होगा? हाँ, vasculitis. की vasculitis? की vasculitis?
আই এম ট্রাইং টু রিমেম্বার, তোদের বেশি জানা উচিত, আমি তো অনেকদিন আগে প্যাথোলজি পড়েছি। ওকে, নেভার মাইন্ড। সো কাওয়াসাকি ডিজিজের মতো মার্কিউরি পয়জনিং হলে, আচ্ছা কি ক্ষেত্রে হবে, ছোট বাচ্চা মার্কারি থার্মোমিটারটা করে খেয়ে নিল, তো হয়ে গেল ঝামেলা। সো হোয়াট ইউ ক্যান অ্যাপ্রিসিয়েট, স্ট্রবেরি টাং। Question: When in which poisoning you can see strawberry tongue? Mercury poisoning, acute mercury poisoning. तो ऐसा दिखता है, this is strawberry tongue. Now Monday fever. Monday fever is metal fume, also called as metal fume fever. As you can see, most of the metal toxicity will cause it except arsenic. है ना? arsenic छोड़ के सभी metal poisoning में Monday fever होगा. It will be flu-like symptoms. Flu-like symptoms example बोलो. Mr. Animal. Flu-like symptoms. Flu होने से क्या होता है? Flu होले की হয়? Flu হয়েছে তো? কোনোদিন হয়নি? কোনো বন্ধুত্ব হয়েছে? Cold flu, chest on cold. জ্বর হলে কি হয়? জ্বর হয়। আর মাথা ব্যথা করে, আর কাশি হয়। So all of these are গায়ে হাত পায়ে ব্যথা হয়, উইক লাগে। So these are flu like symptoms. Why Monday? কেন, যখন টক্সিসিটিটা হচ্ছে ইমিডিয়েটলি কিন্তু এফেক্ট করবে। আচ্ছা শনিবারের রোববারের পর মানডে কি সোমবার কি ক্লাসে আসতে ইচ্ছা করে? করে না। তো টক্সিসিটিটা কোথায় হচ্ছে? মেটাল যেখানে কাজ করছে মাইনার, তো তাদেরও কাজে আসতে ইচ্ছা করে না, তো তারা মানডেতে রিপোর্ট করে কি স্যার আই এম ফিলিং চেস্ট কনজেশন with other flu-like symptoms, and that is why it is called as Monday fever. Presentation will be flu-like illness, fever, myalgia, cough, salivation, tachycardia, etc. and reduced pulmonary function test on examination. ঠিক আছে, কেন মানডে ফিভার বলা হচ্ছে বুঝতে পারছো? ফ্লু হলে কি হতে পারে? যদি ইনজেকশন করা হয় এলিমেন্টাল মার্কারি, তাহলে কি হবে? অ্যাবসেস অ্যান্ড আলসারেশন। It will be called as mercurialism. কি পাবি? thermophlebitis, granuloma formation. If X-ray is done, it will reveal multiple tiny spheres in the vein draining the entry site. Okay, multiple tiny spheres in X-ray. নাও খেলে কি হবে? চোখ হবে, খেতে ইচ্ছা করবে না, হোর্সনেস অফ ভয়েস, তারপর মাউথ, থ্রোট, অ্যাবডোমেন, বার্নিং পেইন, ইনফ্ল্যামেশন। মোর অর লেস দিস ইজ কমন ফর এভরি মেটাল যখন ইনজেকশন করা হবে। হেমাটেমেসিস, ব্লাড ইন স্টুল। মার্কারি পয়জনিং এর ক্ষেত্রে ইউরিন উইল বি পিঙ্ক, এন্ড নিডলেস টু সে ইট উইল বি, কেন কিডনি দিয়ে বেরোচ্ছে, অলিগিউরিয়া, অ্যানিউরিয়া, তার আগে ডিসইউরিয়া, অ্যালবুমিনুরিয়া, like that. Now this is কি, এটা ব্যাটারি। এবার যদি ব্যাটারি কেউ খায়, কে খাবে? বাচ্চারাই খাবে। যদি বাচ্চা ব্যাটারি খায় তাহলে কি হওয়া কথা? কিছু হবে কি? ডোন্ট রিড, জাস্ট সে কিছু হবে কি? শ্বাস আটকে যাবে। হ্যাঁ ভেরি গুড, শ্বাস আটকাতে পারে যদি শ্বাস না নিতে যায়। খেলে জেনারেলি কিছু হবে না, যদি না চেবায় বা যদি না ব্যাটারিটা লিক করে। ব্যাটারিটা লিক করলে ব্যাস সর্বনাশ। কি সর্বনাশ? ব্যাটারির মধ্যে কিছু অ্যাসিড অ্যালকালি থাকবে, তার প্রভাব, আর মার্কারি টক্সিসিটি। আর নর্মালি যদি বেরিয়ে যায়, গুড। নাও মোর ইম্পর্টেন্ট ইজ ক্রনিক পয়জনিং। প্রত্যেকটা হেভি মেটাল, মানে প্রত্যেকটা আমাদের লেড, আর্সেনিক, মার্কারি, এই তিনটের ক্রনিক পয়জনিং ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর থিওরি। এদের পয়জনিংটা আসতে পারে, আর মানে সাইন্স এন্ড সিমটম আসতে পারে, আর তোর ট্রিটমেন্টটা আসতে পারে। এই তিনটের ये থিওরি, বাকিগুলো অবভিয়াসলি ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, कुछ भी आ सकता है, কিন্তু মেইনলি এটা প্র্যাকটিক্যালের জন্যই ইউজ করা হয়। বাট এই তিনটের কিন্তু ক্রনিক পয়জনিং ইজ মাচ মোর ইম্পর্টেন্ট। অলসো কল্ড অ্যাজ হাইড্রোগাইরিজম। ইনহেলেশন যদি খাওয়া হয়, আচ্ছা do you know where Danbury is?
Which country? हाँ ऐसा तुक्का मार. इंग्लैंड नहीं. तुक्का मारने के लिए कहा था, तोड़ने के लिए नहीं. एकटू तुक्का मारो ना. हाँ नहीं, अंकल सैम को कैसे भूल रहे हो यार? अमेरिका. So Danbury is a place, Connecticut, US. ওখানে কি হয়? হ্যাট. বললাম কিছুক্ষণ আগে হ্যাট, আঙ্কেল স্যাম. তো ড্যানবেরির মতো জায়গায় হ্যাট বানানো হয়, লম্বা লম্বা গোল গোল হ্যাট গুলো. কাউবয় হ্যাট বলতে পারিস বা আঙ্কেল স্যাম হ্যাট. আচ্ছা অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনকে দেখেছিস? ওর মাথায় হ্যাট ছিল. তো হ্যাট ইউজ করার সময় মার্কিউরিক নাইট্রেট ইউজ করা হতো. দ্যাট মার্কিউরিক নাইট্রেট ইউজ করার সময় the workers in that Danbury factory got the toxicity. Listen to this story, you will not make out much from that what I have written. That is for revision. Okay, now for mercury nitrate দিয়ে toxicity would have happened. So toxicity কি করতো? Tremor হতো. How the tremor would have felt? 3 stages. First is static stage. শুরু করতে গিয়ে হচ্ছে hands এরকম করে শুরু হতো. With more exposure this will go into intentional tremors, ataxic tremors. I suddenly got মুখটা বন্ধ হয়ে গেছিল. Ataxic tremors. So from static tremor to it will go to intentional tremors with মানে frequency বাড়ছে. তারপর কি হচ্ছে? এত ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ছে যে হাত লেখা যাচ্ছে না. ওকে, হাঁটতে পারছে না. সো পড়ে যেত. পড়লে কি হবে? চোট লাগবে, কনকাশন. দ্যাট উইল বি কল্ড এজ কনকাসিও মার্কুরিয়ালিস. ছবিটা মনে থাকবে? পড়ে গেল, রাইট? সো when mercury comes you will remember me my hand. So now it will start from hand, it will spread to lips, then the tongue, তারপর পুরো হাত আর পুরো পা. Stages: static, second is ataxic, তারপর is intense. কোথায় হচ্ছে? So as you know ড্যানবেরিতে হয়েছিল. তো it is called as Danbury tremor বা Danbury shake. হ্যাট বানাতে কি হয়েছিল? হ্যাটার্স শেক বা ম্যাড হ্যাটার্স শেক. Why mad? I will explain in next slide. আচ্ছা, হ্যাটার্স শেক, severe tremor, daily activity will not be possible. Concussio mercuris, as I said, পড়ে গেলে মাথায় কনকাশন হবে. সো কনকাশন হওয়ার পর দিস ওয়ে. তো হাইড্রাগাইডিজমের প্রথম প্রেজেন্টেশন ইজ ট্রেমর, ইনহেলেশন অফ mercury vapor. Ataxia, ataxic. तो reeling gait, fasciculations of tongue, legs have been reported. ठीक है? Now along with this you will have gingivitis, halitosis. What is halitosis? Bad smell from mouth. Apart from that, blue line on gums. Bartonian line পাওয়া যায় lead toxicity তে, plumbism. Plumbism is again chronic leg poisoning. Okay, Mees line পাওয়া যায় arsenic poisoning. So all those lines you have to remember. আচ্ছা, curly B line কোথায় পাওয়া যায়? I am asking as a whole, general medicine, not forensic medicine. आना चाहिए. Pulmonary edema, তো এখানেও পাওয়া যেতে পারে. Okay, never mind, वो पढ़ लेना कभी. But here, blue lines in gums, Bartonian lines again in gums, Mees line again in mouth. ঠিক আছে? এই লাইনগুলো কোথায় কোথায় আসছে জানতে হবে. So in case of mercury poisoning we will have gingivitis, halitosis and blue lines. Apart from that, erythematous, macular, papular rashes. তো তিনটে ট্রায়াড যদি বলতে পারি of mercury vapor chronic poisoning, তাহলে আমরা বলবো GET. G is gingivostomatitis, E is erythism, not erythema, erythism, and T is tremor. Tremor মানে এরকম বললে চলবে, লিখতে হবে, এটা মনে রাখার জন্য. শেকিং. আচ্ছা, তিনটে কি কি হয়? টি তে স্ট্যাটিক, ইন্টেনশনাল, ইন্টেন্স. ঠিক আছে? এরিথিজম. হোয়াট ইজ এরিথিজম?
এরিথিজম মানে হচ্ছে সাইকিয়াট্রিক সিমটমস। কি হচ্ছে, লোকটা ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছে, কিচ্ছু করার ইচ্ছে করছে না, শাইনেস, आलसी बन गया बेचारा, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, भूल गया क्या करना है, एमनेजिया, excitability, suicidal melancholy, and sometimes manic depressive psychosis. That is why the name comes from, that is from where the name comes, mad. That is also called as mad hatter's shake. ঠিক আছে, বোঝা গেল? Any question till now? हाँ, তাহলে ড্যানবারি শেক ক্লিয়ার हुआ? হাইড্রোগাইরিজম এটলিস্ট ট্রেমার পার্টটা শুরুর থেকে। ওকে, নেক্সট উই মুভ অন টু আই প্রেজেন্টেশন, অপথ্যালমিক প্রেজেন্টেশন অফ ক্রনিক মার্কারিক পয়জনিং। মার্কুরিয়াল এন্টিস কোথায় কোথায় পাওয়া যাচ্ছে? ফার্স্ট অফ অল কি হচ্ছে ব্রাউন পিগমেন্টেশন, কোথায় থাকছে? অ্যান্টিরিয়ার লেন্স ক্যাপসুল, ব্রাউন পিগমেন্টেশন, অ্যান্টিরিয়ার লেন্স ক্যাপসুল। পাংক্টেড ওপাসিটিস, কিওয়ার্ড গুলো মনে রাখ, দিস উইল ইউ হ্যাভ টু রাইট। এসব হওয়ার জন্য কি করতে পারছি? টানেল ভিশন। And how will you diagnose? With the example of, with the help of slit lamp. Okay, now যদি মার্কুরিয়াল এন্টিস পাই এই প্রেজেন্টেশন গুলো হলে we can say it is মার্কুরিয়াল এন্টিস। যদি পাই এর মানে কিন্তু টক্সিসিটি নয়, এর মানে ক্রনিক এক্সপোজার আছে, টক্সিসিটি তো পরে হয়, বাট এর মানে হচ্ছে ক্রনিক। ইট ইজ সেম লাইক ওয়াশারম্যান ফিট অ্যান্ড ড্রাউনিং। সো মার্কুরিয়াল এন্টিস ডাজ নট মিন টক্সিসিটি, ইট মিনস এক্সপোজার। তাহলে চারটে পয়েন্ট, ব্রাউন পিগমেন্ট কোথায় আছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু, ব্রাউন পিগমেন্ট, anterior lens capsule, tunnel vision, diagnosed by slit lamp, and fine punctate opacities. As I said, it will be excreted by kidney, it will cause glomerulonephritis, and that too membranous. Types of glomerulonephritis, Janish? Okay, I will not go in details. Membranous glomerulonephritis, and cast will be hyaline and fatty casts. Asthenic vegetative syndrome. What is asthenic vegetative syndrome? Any idea? Asthenic মানে কি? একটু উইক ব্যাপার সেবার। ভেজিটেটিভ মানে ভেজিটেবল, হ্যাঁ, চিকেন, তাহলে ভেজিটেটিভ স্টেট মানে কিরকম? আলস बैठा है, ক্রনিক লিভার ফেলিয়ারের পেশেন্টদের দেখা যায়। ওকে, ইন মার্কারিক পয়জনিং অলসো ইউ উইল সি দ্য সেম থিং, যারা আমরা পাচ্ছিলাম এরিথিজমে। নাও জিআই সিমটমস আই উইল নট গো এগেইন। ইনজেকশন করলে কি কি প্রবলেম হয়? পেটে ব্যথা হয়, কোলাইটিস, মেলানোসিস কোলি এক্সেট্রা, ট্রেমর, রেনাল ফেলিয়ার, ইউ উইল সি। নাও সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, acrodynia, also called as Pink's disease. अब focus your in this बच्चा, see भूखा नंगा बच्चा, so ये খেতে পায় না কেন? ওর খাওয়ার ইচ্ছা চলে গেছে। Remember the story. Acrodynia, you should come to this story, focus. পরীক্ষা acrodynia মানে ছবি চলে এলো, হাত পা লাল, একটা নাঙ্গা ভুকা বাচ্চা পড়ে আছে, পাফি ফেস, খেতে পাচ্ছে না কেন? অ্যাপেটাইট কমে গেছে, খিদে পাচ্ছে না, অ্যানোরেক্সিয়া, খেলেই বেটা বমি করছে। ওকে, এছাড়া কি? হাত পা লাল, র্যাশ হয়েছে, পেইন করছে। ওকে, নাও লেট আস, আচ্ছা, all this right, so now from that picture try to memorize. It is seen in a bacha, children, mainly in a children. Anorexia, না খেয়ে ঘুমোতে পারছে না, insomnia, profuse sweating, skin rash, photophobia, loss of appetite, erythematous and eczematous rashes. 6 P's you have to remember: puffy, pinkish, painful, paresthetic, perspiring, and peeling. 6 P's are finding of acrodynia বা Pink's disease. Short note আসতে পারে। So here what happens? Loosening of teeth and ulceration of gums. आगे गए एंटी सोशल एक्टिविटी देखाती है, हाथ पा लाल হলে एंटी सोशल एक्टिविटी দেখাতে। Now we come to organic. এতক্ষণ আমরা কি পড়ছিলাম? ইনঅর্গানিক কি পড়ছিলাম? আর কি কি বললাম ইনঅর্গানিকের মধ্যে? এই তো পড়লাম, এই করলে কি করে হবে?
মনে রাখতে হবে তো। সিন্দুরটার নাম কি? লেড। মার্কারি কি? হ্যাঁ, লেড টেট্রাক্সাইড কোনটা? ওই, ঠিক আছে। ওকে, সো হিয়ার উই কাম ফ্রম ইনঅর্গানিক হলো উই আর শিফটিং টু অর্গানিক। অর্গানিকের মধ্যে আমরা সিএনএস ম্যানিফেস্টেশন পাবো। কি পাবো? ডিসআর্থ্রিয়া, যেটা এখনই ওর হয়েছিল, অ্যাটেক্সিয়া, প্যারাস্থেসিয়া, যেটা স্যারের কাছে পরীক্ষা দিয়ে অনেকের হয়েছিল, নিউরোপ্যাথিস অ্যান্ড ডিমিনিশড অডিটরি অ্যান্ড ভিজুয়াল অ্যাক্টিভিটি, যেটা আমার খাতা দেখার সময় হয়। ওকে, অ্যান্ড মেন্টাল ডিওরিয়েন্টেশন অ্যান্ড কোলেরা, পরীক্ষার সময় অনেকের মেন্টাল ডিওরিয়েন্টেশন হতে পারে, ইটস ওকে। নাও হিয়ার মার্কিউরি পয়জনিং, দ্যাট ইজ কি পড়ছি, কি পড়ছি, কোন মার্কিউরি পয়জনিং? নেভার মাইন্ড, দিস ইজ কল্ড এজ মিনিমাটা ডিজিজ। এগেন, জাপান কোথায় আছে? আই হোপ এভরিওয়ান হ্যাজ এন আইডিয়া। কোথায় জাপান আছে? इंडिया क्यों बोल रहा है? कार पास है जापान? चाइना के पास जापान है। अच्छा, बार बार चाइना चले আসছে। आई डोंट लव चाइना बाय द वे। ঠিক আছে, শোনো, জাপানে কুইশু আইল্যান্ড। সো হিয়ার ইজ জাপান এন্ড হিয়ার ইজ কুইশু আইল্যান্ড। ওখানে একটা ভিনাইল ক্লোরাইড প্ল্যান্ট ছিল বা আছে। ওই ভিনাইল ক্লোরাইড প্ল্যান্ট করতো কি, দে ইউজ টু ডাম্প দেয়ার ওয়েস্টেজ into the ocean. What is that part of sea? ना, ना, exactly, क्या नाम है इसका? ना, South China Sea. हाँ, I might not be that right, but I think it is South China Sea. So, Indo-Pacific. अभी Indo-Pacific बोलना, भारतीय हो तो Indo-Pacific, Chinese हो तो Asia Pacific, भारतीय Indo-Pacific. So now between 1953 to 1970, this vinyl chloride plant in Kyushu, Japan, used to dump their industrial waste into ocean, South China Sea. তো ওখানে কি হলো? ওখানে কি হলো? Bacteria, they used to take those waste material. ব্যাকটেরিয়া থেকে কি বেরোলো? মার্কিউরি একটা টাইপ, সেই টাইপটা দ্যাট ইজ মিথাইল মার্কিউরি, অর্গানিক টাইপটা বেরিয়ে সেটা অ্যালগি গুলো খেলো। অ্যালগি গুলো কে খেলো? ফিশ। ফিশ গুলোকে কে খেলো? মানুষ। মানুষের কি হলো? মিনিমাটা ডিজিজ। অনেক দিন ধরে খেয়েছে, ওই জন্য ক্রনিক মার্কিউরি পয়জনিং হয়েছে। হাউ দ্য রিপ্রেজেন্টেশন উইল হ্যাপেন? CNS manifestation. Look at the picture. Neurological symptoms. So here, কি হবে? Paresthesia, narrowing of vision, dysarthria, গিল শুনতে পারছে না, amnesia, ataxia, gait will be staggering, and the vegetative state, মানে weakness, emotional instability, all those things will happen. Vinyl chloride plant, fish contaminated with methyl mercury. So this is the industrial waste, ocean, Methanobacterium omelanski, the bacteria, not Russian, bacteria का नाम, methyl mercury, algae, fish, human, and then. So how do you diagnose how do you diagnose chronic mercury poisoning? কি করে diagnose করব? blood নেব, urine নেব, hair নেব। কি নেব? blood, यूरिन, हेयर। की करबो निये? खा लेंगे। क्या करेंगे उसको? We will do this AAS. Good, it is not AAS. AAS. What is A stands for? Any idea? AAS is atomic absorption spectroscopy. ठीक है? और AFSO আছে atomic fluorescent spectroscopy. So we will run blood, urine, and hair. Of course, we will do X-ray. Blood more than 3 mg per 100 ml, urine more than 15 mg per 100 ml. পেলে আমরা বুঝবো যে এটা মার্কিউরিক ক্রনিক পয়জনিং। হেয়ারটাকে নিয়ে আমরা আরেকটা AAS এর পার্ট করব, দ্যাট ইজ CVAS, দ্যাট ইজ কোল্ড ভেপার AAS. Apart from that, we can do stomach contents plus copper wire, easy jugar in
HCl concentrated, then what will happen? Silver containing of mercury will on the wire উপর মানে বসবে। Now we come to management. তো যদি ক্রনিক এক্সপোজার হয় তাহলে প্রথম কাজ কি করব? যেটা আমরা প্রত্যেকটাতেই করি, এক্সপোজার থেকে সরাবো, ডিকন্টামিনেশন। তো রিমুভাল এক্সপোজার শট, তারপর কি করব? চিলেশন। Obviously we will do ABCD first. A is airway, B is C circulation, D क्या है? Dance, drugs. Now apart from that we will do appendix যদি থাকে তাহলে appendectomy করব, laxative, stomach wash. Now this is important for exam purpose. Chelation, BAL, not the short form, DMPS and DMSA and D penicillamine. আচ্ছা পরীক্ষায় কিন্তু দেয়। আচ্ছা নাও what is BAL? सही है, ठीक है, पूरा रिसर्च कर लिया। अच्छा गुड। सो ओके, सो दिस आर द चिलेशन কি করে করা হয় দেখেন। নাও ইনজেকশন, যদি ইনজেকশন করা হয়, how will and why will someone inject? মারার জন্য। যদি ইনজেকশন করা হয় তাহলে কি হবে? অ্যাবসেস, তাহলে অ্যাবসেসটাকে ড্রেন করতে হবে, রাইট? সিএনএস হলে তাকে সিম্পটোমেটিক ট্রিটমেন্ট দিতে হবে আর চিলেশন করতে হবে। ক্রনিক পয়জনিং হলে সাকসিমার প্লাস ইআরসিএইচ। অটোপসি ফিচার্স, এবার অটোপসি যদি পয়জনিং এ হয়, হোয়াট উইল ইউ ডু? যদি পয়জনিং এ অটোপসি হয়, মানে পয়জনিং অটোপসি মানে পয়জনিং কেস তোমার মনে হচ্ছে অটোপসি করতে হচ্ছে, হাউ উইল ইউ অ্যাপ্রোচ? अरे फॉरेंसिक इज ऑलमोस्ट एट द एंड, थोड़ा तो बोल लो यार, शुरू से ही ऑर्गन। चलो ऑर्गन लेते हैं। আরে দেখবো তো বডিটাকে, এটা তো পরীক্ষায় আসতে পারে। প্রথমে বডিটা দেখবো, ওকে, আমি জাস্ট বেসিক বলছি, নট এক্সাক্টলি ডিটেইলস। বডিটা প্রথমে দেখবো, দেখে কি করে বুঝবো এটাই ওই বডিটা? হাউ উইল আইডেন্টিফাই? हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि वही वो बंदा है? नाम, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मोल्स, टैटू, এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। ট্যাটু, ট্যাটু ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর যদি কোনো কিছু ফিচার্স থাকে, তারপর মাপবো, ওয়েট করব, ওকে, ওয়েট করার পর এক্সামিনেশন শুরু করব। যদি পয়জনিং এর কেস মনে হয় তাহলে পয়জন ইনটেক কোত্থেকে হলো? কোত্থেকে ইনটেক হতে পারে? মাউথ আর ন্যাজাল আর ইনজেকশন। ইনজেকশনের প্রবলেম আমরা পরে আসছি, প্রথমে মাউথ। এবার মাউথটা দেখবো, মাউথের থেকে কিছু স্যাম্পল নেওয়ার চেষ্টা করব। কি স্যাম্পল নেব? সোয়াব না, বাট তুমি পুরোটা নিতে পারো, with the teeth নিতে পারো। জেনারেলি আমরা নিই না, বাট নিতে পারো। Now after that we will try and find the signs and symptoms. যদি পালমোনারি এফেক্ট হয়, সায়ানোসিস প্রবণ হবে, লাইক দ্যাট। এরপর আমরা ডাইসেকশন শুরু করব। ডাইসেকশনের সময় আমরা কি দেখব? এভরি অর্গান দ্যাট উই ক্যান সি। কি রাখবো ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। व्हाट विल यू कीप फॉर टेस्ट? टेस्ट तो करना पड़ेगा, अब देख के क्या ही बता सकते हो। हाँ, কত? পুরো কিডনি, পুরো লাংস হোল কে রাখতে হবে। হাফ किडनी ऑफ ईच और बोथ? राजस्थान से आ जाओ, कितना किडनी रखेंगे? हाफ ऑफ बोथ किडनी। कौन सा पोल? अच्छा, तुमने ऐसे ही बोल दिया एंटीरियर पोल। नहीं, हाफ ऑफ बोथ किडनी, ठीक है। লিভার কতটা? हाँ 200, ओके।
Hey, all of these aren't Karmakar. Again, 200 gram liver, half of both kidney are stomach, and its contents are ठीक है lungs रख लेना तू আর মানে ম্যান্ডেটরি কোনটা স্টমাক হলো কিডনি হলো লাং হলো লিভার स्प्लीन नहीं इंटेस्टाइन both intestine part पूरा नहीं part and its content so this is mandatory उसके बाद आप हार्ट रखो लंग रखो पूरा बॉडी रखो ब्रेन रखो ओके बट बेसिक मिनिमाम ये प्लस যদি খেয়ে থাকে হাতে লাগা থাকতে পারে ফিঙ্গার হেয়ার কেন এক্ষুনি বললাম হেয়ার ইউরিন কালেক্ট করতে পারলে ভালো কিন্তু ইউরিন কি করে কালেক্ট করতে ওটা আমরা আবার পরে বলবো আচ্ছা এছাড়া কি করবে ব্লাড ব্লাড কি করে নেবে क्लास तो হয়েছে মনে হচ্ছে जनरल टॉक्सिकोलॉजी तो हुआ है ब्लड तो हुआ होगा सो यू विल रीड ओके हाउ टू कलेक्ट सैंपल्स वेरी इंपॉर्टेंट किंतु এই চারটে কিন্তু বেসিক মিনিমাম মানে ইন কেস অফ ভিসেরা বাকি তোরা যা রাখা রাখ লাইক দ্যাট সব রাখলো अच्छी बात নাও হাউ উইল ইউ সি তো পেটটা কাটলাম স্টমাকে আমরা কি পাবো যদি পয়জনিং হয় তাহলে व्हाट वी विल फाइंड इन स्टमक कलर चेंज हो रहा है আর হেমারেজেস প্রত্যেকটা পয়জনিং এ মোরাললেস হেমারেজ হবেই কালারটা খালি চেঞ্জ হবে মানে যদি মার্কারি খায় মার্কারি কিরকম দেখতে হবে মোটামুটি একটু গ্রেইশ সিলভারি তাহলে কিরকম পরত পড়বে পারত কা পারত সিলভারি লেয়ার মেটালিক গ্রেইশ ইন কালার উইথ হেমোরেজিক স্পটস এক্সট্রিশন কোড দিয়ে করছে কিডনি দিয়ে করছে রাইট kidney will be pale swollen with necrotic changes in tubules